What are the benefits? We are going to look at the benefits in it. Miganyulo ki bulungi ki obuli mu kwagala kuno okutalemererwa? I will talk about 3 of them. Nja kwogera bitono ku byo. Though there are more. Newankubadde nga bingi n'okukirawo. The first one is ekisooka, we have access to the throne of grace. Tufuna okuwaguza okutuuka ku Namulondo ey'ekisa. We have access to the throne of grace. Tufuna obusobozi obw'okutuuka ku Namulondo ey'ekisa. What does it mean? Kitegeeza ki? There is hope now and always. Waliwo essuubi kati n'olubeerera. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy, not that one, and find grace to help in time of need, even you not that one. We find at the throne of grace, tulaba nti Namulondo ey'ekisa, there is mercy and there is grace of God. Waliwo okusaasira n'ekisa kya Katonda. At the time of need, mu kiseera kyennyini bwe tumwetaagira. That's where we find mercy. Awo we tusisinkana okusaasirwa. I remember sometime in 2019, nzijukira ekiseera ekimu mu 2019, we were here in the worship session. Twali wano mu kusinza. Then I got an attack. Kati nenfuna okulumbibwa. And they took me to Sister Asha's office. Ne bantwala mu office ya Sister Asha. I had a terrible headache and I was vomiting. Nalina omutwe nga gunnuma nnyo, nali nsesema. I'd stopped vomiting after so many years. Naye okusesema nali nakoma dda myaka mingi emabega. And I could hear the voices of Pastor Ivan and Sister Asha very faintly. Kakati nga mpulira amaloboozi matono nnyo aga Pastor Ivan ne Sister Asha. Then later they were joined with Elder Kagwa and the other elders. Oluvannyuma ennyo ne beegattako omukadde Kaggwa n'abakadde abalala. Pastor didn't know what was going on because they didn't tell him. Omusumba tebaamugamba, yali tamanyi kigenda mu maaso. Because he was about to preach kubanga yali in the first service. Era anatera okubuulira mu service esooka. So he came afterwards. Kati najja oluvannyuma. And he also prayed. Naye n'asaba. And then he had to finish also the second service. Ate yali alina okumaliriza service ey'okubiri. But it was Christmas Day and we were here in the service. Lwali lunaku lwa Christmas ate nga tuli wano mu service. You can imagine when you have another program. Kati kuba kafaananyi nga mulina program and then you end up with another program. Ne mmaliriza nga mulina program ndala. God's ways are not our ways. Enkola za Katonda si ze zaffe. Anyway, we ended up going to the clinic of Elder Kagwa. Twamaliza tugenze mu ddwaliro kiriniki ya Elder Kagwa. That is where we spent that day. Gye twamalirako Ssekukkulu. You can imagine interfering with her program also. Kuba akafaananyi engeri gye kyayingirira programu yaffe ate era. I saw the kind of love in those people. Nendaba okwagala okwali kuli mu bantu abo. Because she checked for everything, for pressure, for diabetes, for malaria, there was nothing. Kubanga omusawo yagezaako okunoonya n'akebera obulwadde sukaali, malaria nga talina kyalaba. But the headache was so intense. Naye ate nga omutwe gwali gunnuma nnyo. So she decided even to give me a kind of medicine which will make me released. Kakati n'agezaako okumpa eddagala oba oliawo erisobola okunzikakkanyaako. But it didn't work and she also wondered. Teryakola naye n'asigala nga yeewuunya. The final vomiting which I did. Kakati okusesema okwasembayo oba oliawo. Because the first one, the pastor was not there. Kubanga mu kusookera ddala omusumba teyaliiwo. He was scared. Yeraliikirira. So he said, you people, here there is life and death. N'agamba nti bantu mmwe wano waliwo obulamu waliwo okufa. I was with part of my family, part of it was not with us. Nali ne bamu ku bafamire yange naye abalala tebaaliwo. I was with Josiah, with Chisache, with Misha. Nali ne Josiah ne Chisache ne Misha. So even Mrs. Kagwa with some of her family also were there. Kakati ne mukyala Kagwa abamu ku bafamire ye nabo baaliwo. So when pastor said that let us pray. Kakati pastor bwe yagamba nti katusabe. I don't know how long they took but they really prayed. Simanyi bbanga kiri baamala mu kusaba naye ekituufu baasaba. Because for me I was hearing just faint voices singing, praising God, praying. Kubanga nze nalinganga muli mpulira obuloboozi obutono nga mpulira abasaba abasinza. But the headache was too much. Naye ng'omutwe gwali muyitirivu. They prayed after some time. Ne basaba ne wayitawo ekiseera. And after some time I got released. Kati nga wayiseewo ebbanga ne nzikakkanako. Then a phone call came in. Kakati ne wabeerawo yatukubira essimu. And somebody in the village was telling, Pastor, do you know? Kati omu yali mu kyalo ng'agamba musumba omanyi? Your goat has died. Embuzi efudde. I just knew that one I had it
Though everything was very faint, that one I heard it. wadde ebirala byonna nali nga sibiwulira bulungi, ekyo kyo nakiwulira. And in the spirit for me, I say, maybe I was the one who was going to die. Kakati muli munda munze ne ŋŋamba ndowooza nze mbadde ow'okufa. But anyway, God revealed it later. Naye oluvannyuma Mukama n'akitubikkulira. After some time when we continued the prayers, bwe tweyongera okusaba nga wayiseewo ekiseera, that there was some sacrifice which was offered. waliwo saddaaka eyali eweereddwayo. And it involved a lot of money. Even the Lord showed him the money. Nga saddaaka eyo yali eteereddwamu ssente nnyingi nnyo, Mukama ne ssente yazindaga. But I thank God I'm here. Naye neebaza Mukama nti And I'm ndi wano, still alive. nkyali mulamu. Each one of us has a purpose in this world. Buli ssekinoomu ku ffe olina ekigendererwa lwaki oli mu nsi muno. God has created you and me, and we have a purpose. Katonda yakutonda gwe nange ffenna nga tulina ekiruubirirwa. It doesn't matter how you came into this world. Si nsonga oba wajja otya okuyingira okutandika ensi. But we are people who are figuring out the unique purpose in this earth, and we have to do it. Naye tuli bantu nga buli ssekinnoomu alina ekyamutonderwa ekyenjawulo mu nsi eno era ng'olina okukitambuliramu. God is waiting for you and me to accept this assignment and start working on it. Katonda alindiridde ggwe nanga nnindiridde buli omu okkirize ogwo omulimu ogwakutumibwa mu nsi otandike okugutambuliramu n'okumuweereza. When we read Nehemiah chapter 4, bwe tusoma mu Nekemeya chapter 4. essuula ey'okuna. Nehemiah chapter 4. There are verses 1 to 23, but we shall pick out some. Nehemiah had enemies, Nekemeya ng'alina abalabe Sanballat and Tobiah. nga Sanibalati ne Tobiya. They used to mock and scorn him Baagendanga ne bayogera ebigambo ebyokumumalamu amaanyi. and ridicule him also. Kakati nga bagezaako okumunenya. The ridicule they gave to Nehemiah, Ebigambo bye baamugambanga ebyokumumalamu amaanyi, a ridicule can cut so deep. ekigambo kisobola okusala ebuziba mu mutima gwo. Even as Tobiah said like this, Tobiya bw'ati bwe yagamba, that the stone wall could collapse if even a fox walked on top of it. That was a ridicule. ekyo kyali kigambo ekimalamu amaanyi, ekinyooma. Have you ever had someone who has told you such kind of words and they run deep into your marrow? Wali ofunye ku muntu akugamba ekigambo ekyenfaananyirizaako bwekyo n'owulira nga ddala kisimye buziba mu mutima gwo? That is your race. Olwo lwe lugendo lw'otambula. That is your journey. Olwo lwe lugendo lw'otambula. Even if such words come, ebigambo ebifaananako ebito ne bwe bijja, the unfailing love can show up to help us go through. okwagala kwa Katonda okutalemererwa kusobola okuyingirawo ne kukuyamba okugenda mu maaso. How did Nehemiah respond? Nekemeya yaddamu atya? The Bible tells us in verse 4, Bayibuli etugamba mu that is 4:4, Bayibuli etugamba mu lunyiriri olwokuna. that Nehemiah prayed to God. Nekemeya n'asaba eri Katonda. He never exchanged with the insults, Teyabaanukula bali teyawanyisiganya nawo bigambo, but he decided to pray. yasalawo okusaba. And what did God do to him? Katonda ki kye yamukolera? God gave him the practical steps to counter these enemies. Katonda yamuwa enkola, engeri ey'okuwangulamu abalabe be. The more tightly we are attached to Jesus the vine, Gye tukoma okwekwata ku Yesu omuzabbibu, the more pure his love can pass through us and we can love others. okwagala kwe gye kukoma okwongera okuyita mu bulamu bwaffe naffe ne tusobola okwagala abalala. I remember Nzijukira not to love people nali saagala bantu, because I knew my father after A6. kubanga taata wange ngenda okumumanya nga mmaze siniya ey'omukaaga. My mother was not there for us, Maama waffe naye teyabeerawo ku lwaffe, so I didn't see love. kakati okwagala saakulaba. And even as I was preparing this sermon, Era nga bwe nabadde nteekateeka okubuulira kuno, and I looked into my life, ne ntunula mu bulamu bwange, I found that I grew up in many families. ne neesanga nga nakulira mu maka ag'enjawulo. And there is one particular family. Kakati waliwo famire emu gye nzijukira. The husband and wife got a misunderstanding. Omwami n'omukyala baafuna obutakkaanya. That day they had bought fish for supper. Olunaku olwo baali baguze ekyennyanja nga kye ky'ekyeggulo.
But then what happened? They had a misunderstanding. Ekyaliwo ne bafuna obutakkaanya. And you know, little children can laugh at anything. Omanyi abaana abato basobola okusekera ekintu They made kyonna. a statement which I don't remember, but we laughed. Balina ekigambo kye baayogera sikijjukira naye ne tuseka. So I saw that uncle got so annoyed. Ne ndaba nga anko oyo yanyiiga nnyo. Then he said, who laughed? N'abuuza ani asese. He got hold of all the fish which was in the saucepan N'akwata ekyennyanja and ekyali started throwing it to us. n'atandika okitukasukira. We had to dive under the table Ne tugwa wansi w'emmeeza nga twekweka. because we were so scared. Kuba twali tutidde. There was no supper that day. Kolo tewaali kyaggulo. So was there love, really? Kakati ddala okwagala kwaliwo, I didn't see love. saalaba kwagala. And I remember even when I got married, Kakati nzijukira ne bwe nafumbirwa. I loved my husband, but I didn't love people Mwami wange ye nali mwagala naye ng'abantu sibaagala. because I was used to being alone. Nze nali namanyira obulamu bwange obw'okubeera omu. And even when I used to come to church after service, I would sit alone there. Ne bwe najjanga mu kyaki nga saaviisi bweggwa neetuulira wali nzekka. Like some of us do when they come here, we don't even greet others. We just go. Ng'era abamu ku ffe bwe tukola. Bw'ojja ku kyaki tobuuza na bantu n'otambula n'ogenda. So I used to come and just sit. Kakati nange najjanga nga ntuula butuuzi I was not used to people. nga saamanyiira bantu. So when I got married, Kakati bwe nafumbirwa, here is a husband of people. kakati ne nsinkana omwami nga ye muntu You w'abantu. people with husbands for people, Mwe bannanga abakyala ng'olina omwami nga muntu you can w'abantu. land into problems. Osobola okugwa mu bizibu. Because for me, I remember, Kubanga nze nzijjukira. even the elders used to come and pray. N'abakadde bajjanga ewaka ne tusaba. They must have had a hard time with me. Kirabika bambi baafuna akaseera akazibu But it's nange. because of adjustment, I've been adjusting. Naye kuba nti nayiga okutandika okutta n'okuleka ebintu ebimu. But during that time, Naye mu kiseera ekyo they used to come and pray. bajjanga ne basaba. And after prayers, pastor used to give them some things and they go with them. The little we had. Kakati oluvannyuma lw'okusaba pasita ng'akwata ku bitono bye twali tulina ewaka ng'atayibawa nga For me, babitwala. in my heart, I was saying, Kakati mu mutima gwange nga ŋŋamba these people have just come to pray. abantu bano bazze kusaba. Now why is he giving them some of our things? Kakati lwaki atoola ku bye tulina ewaka ate abibawa babitwale. Because for me, I was used, what is mine is mine. Nze nali mmanyidde nga ekyange kiba kyange. No sharing with others. Tewali kugabana na balala. And for him, he's a giver. Ate ye nga mugabi. He can give and even get annoyed. Agaba nawe n'onyiiga. But then during that time, Naye mu kiseera ekyo he used to give them yabawanga even of the little we had. ne katono ke twali tulina. For me, in my heart, I used to get angry. Nze mu mutima gwange nga nnyiiga. Why is she sharing? They have just come to pray. Let them go. Bazze kusaba lwaki abagabi aleka bagende. That was what I was. Kibwe ntyo bwe You could nali. be also having such in your heart. Naawe oyinza okuba ng'olina ky'olina mu bulamu But you bwo. can adjust as Ne- Jesus is there for Naawe us. osobola okuta, osobola okwerekereza nga This- Yesu Kristo bw'aliwo This ku lwo. unfailing love can make us adjust. Okwagala kwa Katonda kuno okutalemererwa kusobola okutufuula abantu abeerekereza. So I used to grumble within my heart. Kale mu mutima gwange neemulugunyanga. But then with time, Naye nga wayise ebbanga, as I've been growing in Jesus Christ, nga bwe ŋŋenze nga nkula mu Yesu I've Kristo, been learning to adjust. ntandise okuyiga okwerekereza. As I was looking through this message, Nga bwe nabadde ntunula mu bubaka buno, I was finding that I've been keeping adjusting. naye tunudde mu bulamu bwange ne ŋŋamba nti ŋŋenze neerekereza ebintu ebimu. The elders, I love them so much. Abakadde mbaagala nnyo, They do a great work. bakola omulimu gw'amaanyi, They have stood with a pastor. They have stood with a pastor. bayimiridde n'omusumba. But during that time, I used to see them as a problem Naye mu kiseera ekyo nabalabanga ng'omugugu, because I was not used to people. kuba nali saamanyiira bantu. But now I love people. Naye kati njagala abantu, Even I can share. era kati nsobola n'okugaba. That time I used not even to share. Ebiseera ebyo nga sigaba na ku byange, Even laughing was a problem. n'okuseka kyali kizibu. But now I can share with people and we laugh. Naye kati nsobola n'okugabana n'abantu, nsobola I've n'okusekako tried to n'abantu. adjust. Ngezezzaako okuta And who is doing that? n'okwerekereza ebintu That is Jesus ekyani Christ. akikoze abadde Yesu.
In the same way, Jesus can do that for you. mu ngeri y'emu yesu ekyo nawe asobola okukikolera Because for him, he was able to do it. kubanga yesu ekyo yasobola And okukikola he has the power. era alina amaanyi. Hallelujah. Amiina. I remember even one time, Nzijukira n'olunaku lumu my aunt, I have an aunt, Senga. senga wange, Those people, I went to that family when I was old. nagenda mu famire eyo nga ndi mukulu I was trying to love them, nga ngezaako okubaagala much as I didn't love people. newankubadde nga nali saagala bantu But I was trying to fit in them. naye nga kale nga ngezaako okubajjaamu But whenever we used to have meetings, ne bwe tutagezanko okukuŋŋaana I have an auntie of mine nina senga wange who always said words which could hurt. lubeerera ng'ayogera ebigambo ebiruma Just like Toby and Sanballat were talking words which were hurting Nehemiah. nga Tobiya ne Sanibalati baayogeranga ebigambo ebyali biruma Nekemaya. Even this one had a word. Ne bino ebigambo byali ne senga bw'atyo bwe yali. My other relatives, they were okay, but for us, we didn't have. Abooluganda lwange abalala bo baali bulungi. So I think she used to look at me and despise. Naye ndowooza basenga ono bwe yantunuuliranga ndowoozanga nyooma. She made a comment. Kati n'ayagamba ekigambo. Omuko omunaku akanya kugulu. A poor son-in-law will continue walking on foot. That thing hurt me so much. And she directed it to me. Ekigambo ekyo kyannuma nnyo kuba yakyolekeza nze. A ridicule can cut deeply. Ekigambo ne mpulira nga kisima buziba mu nze. I kept that thing and I started hating her. Ekigambo ekyo nakitereka mu mutima ne mpulira nga ntandise okumwetamwa. For years, and I was serving here, but I used to keep it in my heart. Okumala emyaka nga ne wano mpeereza naye ng'ekigambo kyasimba buziba ku mutima gwange. Whenever I used to think about it, I would get angry. Buli lwe nakirowoozangako nga nnyiiga. But one day, naye olunaku lumu I was digging around the compound at home. nali nnima mu luggya ewaffe ewaka. Then I don't know how my mind went and thought about her. Simanyi oba ebirowoozo byange byadduka bitya ne ntandika okumulowoozaako. I started getting angry all of a sudden out of nothing. Mbagirawo ne ntandika okunyiiga. And I told myself, I've never forgiven this person. Kyenava neegamba nti kitegeeza omuntu ono simusonyiwanga. Why is this anger keep on coming up? Obusungu buno lwaki bukomyewo? So I stopped there. Nakomaawo. And left everything there and went to the sitting room and started praying. Nendeka buli kimu ne nkirekawo ne ngenda mu ddiiro ne ntandika okusaba. I told God, it seems I've never forgiven this lady. Ne ngamba Mukama nti kirabika omukyalo nno simusonyiwanga. Why is this anger coming up? Lwaki obusungu buno bukomawo? You could be in such a situation whenever you think about someone who has hurt you and that anger keeps on coming. Nawe oyinza okwesanga ng'oli mu mbeera eno nga buli lwolowooza ku muntu eyakunyiiza ng'owulira obusungu bujja. It means you have not forgiven that person. Kitegeeza tonnaba kusonyiwa muntu oyo. And the Bible says in 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. Bayibuli etugamba mu Bakolinso ekisooka 13 olunyiriri olwokuna paka ku lw'omusanvu. They are the qualities of love. Ebika ebirungo ebiri mu kwagala. Loving each other, loving one another. We don't hurt each other. Okwagala buli ssekinnoomu nga tolumya muntu yenna. But there is one bit I want to pick out from that. Naye waliwo ekintu kimu kye njagala okuggyawo awo. That love does not keep record of being wronged. Nti okwagala tekukuuma bibi ku mutima. But I had kept this thing for so many years. Naye ekintu kyo nali nkiterese ku mutima gwange. Over 20 years. Okumala emyaka 2. Over 20 years. Okusukka emyaka 20. So when I prayed to God that time, naye bwe nasaba Katonda mu kiseera ekyo, I felt some release. ne mpulira okuteebwa. Because I told him exactly how I was feeling. Kubanga namubuulira ddala I've never forgiven. kiki nali mpulira nti Mukama sisonyiwanga. And each time I feel anger. Buli kiseera mpulira obusungu. Just forgive me and also I forgive her. Nsaba onsonyiwe nange njagala musonyiwe. Since that time, okuva ku lunaku olwo, when I pray to God, bwe nasaba eri Katonda, I felt release. ne mpulira nga nteereddwa. And even up to now, I don't feel any anger Era anymore. n'okutuuka olwaleero siwulira busungu bwonna. We have seen the benefits Tulabye emiganyulo in God's unfailing love.
obulungi obuva mu kwagala kwa Katonda okutalemererwa. We have access to the throne of grace. Tusobola okutuuka ku nnamulonde y'ekisa. We are made to run our race. Tusobola okutambula olugendo lwaffe. And it prompts us to love one another. Ate era yatusuubiza okwagalana.